reason I am not eligible to teach at Goethe. My students can teach there because they have done some minimal course at Goethe, so they are able to teach there. None of the Goethe teachers has a PhD. I have one. Yeah. None of the Goethe teachers have attended conferences and given keynote addresses on topics. I have. None of them have publications in international journals. I have. None of them sits on national committees to formulate the syllabus of German for the entire country. I do. Yet I am not eligible because I have not done a single Goethe course. Is it? Hmm. Oh. So, So yeah. they should if you want to teach in Goethe, I think you should be C2 from Goethe certified, right? You should be certified C2. They are accepting B2 and C1 also. You see how the Oh. standards are followed. Yeah, yeah. But I have to do a course from them. Ein Lehrerausbildungskurs oder ein Trainingprogramm. Und ich habe die Leute dort trainiert. So trained and certified both, right? Alles. Or Alles. only certified is okay, because even I have also not done any course from Goethe. So don't worry. Wenn dein Deutsch gut ist, kannst du als Übersetzer arbeiten. Brauchen Sie keine Zeugnisse für das, dafür? Jeder kann also diese Teilzeitarbeit machen. Jeder kann das. Okay. Okay, put it. And then if you have an institute of your own, which is registered, give a stamp under that name. If you're running a small teaching academy, which is registered with the state, give it under your name. Kein Problem. Also, Sir, in meinem Heimatland gibt es kein Institut auf Deutsch hier in Bihar, Sir. Ja, und wie ist es bei dir? Wie steht es bei dir? Machst du das privat oder hast du dann ein Institut? Ja, mein Vater führt ein Institut bis Ja. Centen. Yes. Und das ist, dann das hat schon diese Registrationsnummern alles bekommen? Ja, Sir. Good, give it under that name. Under the name of the institute, with your sign and stamp of the institute. And if you are in doubt, Abhi, send it over to me. I'll proof it and then give it back to you. If you're not sure which words, how, what expression, send it to me. Das Problem kommt, wenn man Dokumente eigentlich, also Hausdokumente und solche persönliche Dokumente übersetzen haben will. Da gibt es Probleme. Ja, denn diese Dokumente, sie enthalten Wörter aus Altindien und Wörter, wie die gar nicht im Englisch oder in Hindi oder in Deutsch existieren. Also diese Grundstückunterlagen, property documents, land documents. Because then they'll talk about patta of land. Where is the patta? How many bighas you have? How will you translate this? It's an age-old document. And that approved authority, there will be some Subedar, Jagirdar, Pattedar, or somebody, again, words which are not there in English. They are all Hindi words which the Britishers happily went ahead using. Und diese Verwaltungssystem gibt es im Deutschen nicht. Wenn es dort nicht gibt, dann haben die Deutschen auch kein Wort dafür. Das ist sozusagen wie Wörter, die kulturell gebunden sind. Idli ist Idli, auch wenn man das in Punjab isst oder in Chennai. Das ist Idli. Naan ist Naan, auch wenn man das in Delhi isst oder in Hyderabad. Das ist Naan.
Die sind kulturell bedingt. Und geologisch bedingt. So, man kann diese Wörter nicht übersetzen, auch nicht in unseren Sprachen. Und Deutsch kommt nicht in Frage. Those documents are tough, really tough. I have done a few of those, but they killed me, literally killed me. That was absolutely tough. Anyway, let's leave that. So Anil, just send it to me. I'll send you a translation. Let's see whether it matches or how much it matches the original. I'm curious. Ja, also den Führerschein kannst du mir zukommen lassen. Ja. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? So rechts so bei kriminellen Aktivitäten. Und habt ihr Zeit gefunden, durch die Texte mal ein Auge oder habt ihr dann schon ein Auge auf die Texte geworfen? Oder hatten wir keine Zeit gehabt? Ja, ich habe schnell durchgelesen. Ich habe B nicht klar verstanden. Okay. B. Also, Ja. Ich denke, wir haben nur D gelesen. Nur D haben wir gelesen. Aber A, B und C haben wir nicht gelesen. Also, gut, also schnell gelesen, aber nicht völlig kapiert. ja, ich denke, hier das Schlüsselwort ist dieser Mann, Erbeshner, okay, at email account open, okay. Aha. Email account, he opened the email and he left, that is where he got caught. Okay, mal sehen. Abi, hast du irgendwelche Texte mal gelesen? Hast du dann Zeit gehabt? Und Achal und Aditi, ihr auch? Keine Zeit? Nichts gelesen? Seid ihr da? Alle drei? Oder nicht da? Da. Ja, Sir, ich habe schon C gelesen. Also C hast du und verstanden auch? Ja, Sir. Sir, gestern war ich nicht da, so hatte ich keine Idee. Okay, du warst gar nicht da. Okay. Gut. Also, du warst dann wie kriminell in der kriminellen Sprache. Du warst flüchtend. Du hast dich dann sich abgesetzt. Du warst verschwunden. You were absconding. The word abscond has a negative meaning. You know that, no? Yeah, yeah. Escape. That Hindi word lapata. So yesterday Achal was absconding. Aditi, hast du dann Zeit gehabt, die Texte mal zu lesen? Sonst lesen wir die jetzt noch einmal. So seid nicht nervös, das ist okay hier. Aditi ist nicht da, oder? Ja, Sir. Vielleicht. Wahrscheinlich ist sie nicht da. Okay. So beginnen wir mit dem zweiten Text, mit B vielleicht? Yes. Ja, Anil? Yeah, yes. Ja. Sorry, geben Sie 2 Minuten. Ich habe andere Dinge. Okay, ich komme zurück, ja. Aber Sie können weitermachen. Da, Achal liest das. Achal, bitte Text B. Okay, Sir. Ein Einbrecher, der etwas schusseligen Art hat Polizeibeamten im US-Bundesstaat
Wisconsin einen ungewöhnlich entspannten Einsatz beschert. Ja, Der Einbrecher nutzte eine stummfreie Bude, um in Ruhe seine E-Mails zu checken. Schon das ist hinsichtlich der Tatsache, dass niemand im Web wirklich anonym unterwegs ist. Reichlich dumm. Das Verhalten des Einbrechers war auch sonst nicht sonderlich von Vorsicht geprägt. Er machte sich einen Kaffee und Dusche, bevor er eine Runde fernsah. Zwischendurch streute er noch die Zubereitung einiger kleiner Snacks ein. Was der Einbrecher jedoch nicht tat, führte am Wochenende zu seiner Verhaftung. Er lockte sich nicht aus, sein E-Mail-Account war nach seinem Verschwinden immer noch offen. Bei so viel Dummheit war die Identifizierung des Täters kein Kunststück mehr, zumal bereits wegen anderer Vergehen nach ihm gesucht wurde. Er konnte mitsamt seiner Beute schnell gefunden werden. danke. Also jetzt, wie viel hast du denn verstanden, Achal und Abi? Ja, Sir. Es gibt einen Mann, der Einbrecher ist, eigentlich Ja. Burglar. Ja, Und der etwas zu selligen Art hat Polizei seit Beamten in Deutschland. ja. So, was hat er gemacht eigentlich? Er ist eingebrochen. Ja, er nutzte eigentlich eine sturmfreie Bunde, Ja, und um in Ruhe seine E-Mail zu schicken. ja, Schon das ist hinsichtlich der Sache, dass niemand involviert ist. Okay, und er schickte eigentlich die E-Mail, aber als anonym. Okay, niemand er erkennen konnte. ja. Und er machte sich einen Kaffee und duschte, bevor er eine Runde fernsah. Also Okay, was, so passiert, was ist hier passiert? Also als Zusammenfassung, Abi. Kannst du das kurz zusammenfassen? okay, also es gibt einen Brecher, der Ein eigentlich, Einbrecher, also Robber, Thief. ja, es gibt einen Brecher, okay, der zum Beispiel, der als anonym viele E-Mail schickte, okay, und er, äh, okay, und der Tat, Hm? okay, äh, bevor der Tat trank er eigentlich Kaffee und duschte, bevor er, okay, Hm? okay, und einmal Aha. wegen der Dummheit wurde Ja, er gefasst. Okay? ja. Und Und welche Dummheit beging er? weil er nicht log auch, okay, weil es nicht loggte aus. Okay? Aha, er hat sich nicht ausgeloggt. Ja, er hat dies nicht ausgeloggt. Okay, Deswegen wurde er gefasst, verhaftet. verhaftet, ja. Okay, das ist schön. Also, Angel, es geht um dumme Einbrecher hier. Dumm gelaufen. Ja, dieser Text ist über Kriminalität und Kriminellen. Also diese Sachen haben wir ja ganz kurz diskutiert. Und jetzt lesen wir über Kriminellen, die etwas sich dumm begehen. Sie machen Dummheiten. They do some stupid things with which or by which they're arrested. They're caught. Also hier gab ein Einbrecher, ein Burglar. Einbrecher ist Burglar, a thief. Und der hat sich eingebrochen in ein Haus
Und das Haus was empty, war leer. Also das steht hier, sturmfreie Bude. Wenn you say eine sturmfreie Bude, das bedeutet vacant, Kalitau. Nobody was using the power in that house. In other words, electricity was switched off, literally. All lights were off. So er nutzte eine sturmfreie Bude, seine E-Mails zu checken. Aber jetzt, die Tatsache, dass man im Web, im Internet wirklich anonym ist dumm. Niemand ist anonym. Das wissen wir alle. Also das Internet, die Verbindung, kann uns alle auf der Spur sein. The internet can track each one of us. So there is no such thing as anonymous on the net. Because every net signature, every net accounting or browsing leaves a signature. They know exactly which server, from which country, in which locality, through which IP address, in which house that computer was used. Also das weiß man ganz genau. So die Tatsache, dass niemand im Web wirklich anonym unterwegs ist dumm. Reichlich dumm. Ist super dumm. If you think they are anonymous, then you are a super fool. Also, was hat er sonst gemacht in dem Haus, als er sich einbrach? Er machte sich einen Kaffee. Er duschte sich. Und er sah eine Runde fern. Er hat sich auch dann ferngesehen. Und dann zwischendurch machte er sich auch Snacks. Also da war niemand da in dem Haus. Und dann hat er einen Computer da in dem Haus gefunden. Er hat sich dann eingeloggt, seine E-Mails gecheckt. Aber leider hat er vergessen, sich auszuloggen. He forgot to log out. Denn zu Hause loggt man in Amerika gar nicht aus. The email is always kept open. You never log out of your email in the US. The computer is also not switched off. Once it's switched on in the morning or whenever, it just stays on 24 hours or noch länger. So since he had not logged out, the police checked and saw the computer war eingeschaltet. Seine E-Mail-Account war da. Er hat E-Mails geschickt. From his email account, they traced his address. Sie haben ihn identifiziert. Also die Identifizierung was not a work of art. It was very simple. It did not need a great deal of skill on the part of the police. कोई हुनर नहीं था उसमें. Und er wurde verhaftet. Mitsamt seiner Beute. Was bedeutet hier mitsamt seiner Beute? With his bag, Ja? with his cash bag here. Ja. So this mitsamt is a genitive preposition, together with. Yeah, together with his Beute, loot. The Beute means loot. Loot समेत पकड़ा गया. जो उसने लूटा था वो लूट समेत पकड़ा गया. Yeah, so er hat sich dann Zeit genommen. It took his time. So ein Einbrecher, der etwas schusseligen Art hat Polizeibeamten im US-Bundesstaat Wisconsin einen ungewöhnlich entspannten Einsatz beschert. So this burglar, in a very scatterbrained, in a very, very absent-minded type of manner,
he gave the police a very relaxed, a very unusually relaxed experience in this state, Wisconsin in the US. Er nutzte eine sturmfreie Bude, um in Ruhe seine E-Mails zu checken. Schon, das ist hinsichtlich der Tatsache. Even that, schon das ist, also even that is. Was ist denn hinsichtlich? With reference to the fact. If you keep this fact in mind, that no one in the web, in the internet, can browse really anonymously. Unterwegs, on the way. On the way, and the web means you're browsing, surfing as an anonymous person. To have that as a thought is being just plainly dumb, stupid. Also, Machte das immer, Herr, zum Beispiel, nutzte den Computer immer? nee, also diesmal, Okay. da niemand zu Hause war. Okay. Das Haus war leer, also sturmfreie Bude. Das war eine sturmfreie Bude. Bude is a small place, a vacant place, a vacant room. In fact, the whole house was vacant. Da gab niemand da. So he took his own sweet time, robbing the house. Okay. Und dazwischen, was hat er gemacht? If you see what was his Verhalten, was ist Verhalten? To behave. Behave. So his behavior was also very unusual, or it was characterized by his lack of caution. His behavior was not very cautious because there was nobody at home. He did not behave cautiously. Das Verhalten des Einbrechers war auch sonst nicht sonderlich von Vorsicht geprägt. See that word Vorsicht and then sonderlich, nicht sonderlich. What does it mean here? Nicht sonderlich, particularly. Particularly. So his behavior was not particularly characterized by caution. So in other words, he was totally ohne Vorsicht. Da war niemand zu Hause. Ja, bitte? Können Sie mich jetzt hören? Yeah. Ja, also bist du dann wieder zurück oder warst du immer da? Yes, sir. I logged out and then log in again because nobody can hear me. Oh, so I thought your mic was on, and maybe I thought you'd just gone out for some work. No. You couldn't hear me. I was saying something, but right from the beginning, you cannot hear me. Yeah, your camera was not on. Otherwise, we could have made out from your gestures what you were trying to say. Okay. Yeah. So, sir, hinsichtlich means? Yeah, with regard to. Sir, in this context, or in generally, hinsichtlich is always with regard to. With regard to. Okay, sir. Beim Schreiben benutzen wir eigentlich so viel. Nee, auch wenn man spricht, ne, in Hinsicht darauf, in Betracht, also wenn man das in Betracht sieht, oder das sagt man auch. With reference to, with regard to, das sagt man auch. Okay. Im Bezug mit. Yeah. Ja, in Bezug auf. In Bezug In auf. Bezug auf. Oder bezüglich. Bezüglich. Ja. Sir, what's bezüglich? In regard to. Ja, Reference. ja. Yeah, with reference to. So, das ist ein sehr, sehr interessanter Satz. I love the sentence here. Beautifully written. With a sense of humor. Das Verhalten des Einbrechers war auch sonst nicht sonderlich von Vorsicht geprägt. Beautiful negative sentence which gives you a positive meaning. The behavior of this burglar was not specially characterized by caution.
not specially characterized by caution. In other words, totally incautious behavior. Und dann kommt ein Doppelpunkt. Was hat er gemacht? Er machte sich einen Kaffee. So his fingerprints must have been there all over the kitchen. Er duschte sich. Took a bath. There's no one at home, so it's own sweet time. He can do whatever he wants. Yes. Before eine Runde Fernseher. He also sat and watched television for some time. Zwischendurch streute noch die Zubereitung einiger kleiner Snacks ein. So he even made himself some snacks while watching TV. He wanted to eat snacks. So hier einstreuen, etwas einstreuen bedeutet, eine kleine Pause machen, etwas anderes zu tun. Was, sir? Einstreuen bedeutet? Scatter. Eine Pause machen, etwas anderes zu tun, vielleicht. Ne? Also eine Möglichkeit. So here, streuen on its own means to scatter. Yeah, seeds, for example, a farmer scatters the seeds. Ne? That is streuen. So einstreuen, here in the sense is, he also threw in some snacks into what he did there. So he took a bath, he made coffee, he watched TV, and इस बीच में, während alle diese Sachen passierten, hat sich auch dann einige Snacks eingestreut. Haha, उसके अंदर वो snacks भी बनाया उसने. So he interspersed all these activities with some snacks also. Right? Yeah, intersperse in the sense of include also, not to forget that he did this. Right? So, da sagt man auch Fragen einstreuen, also interspersed with questions. So mein Vortrag war ein großer Erfolg, aber der Vortrag war voller Fragen eingestreut. My lecture or the lecture, their Vortrag, was completely scattered with questions. That means there were loads of questions which kept coming in the middle of the Vortrag. That is Einstreuen. So in the middle of all that he was doing, he found time enough for snacks as well. Also was der Einbrecher jedoch nicht tat, führte am Wochenende zu seiner Verhaftung. What he actually did not do led to his arrest over the weekend. Lockte sich nicht aus. Sein E-Mail-Account war noch seinem Verschwinden immer noch offen. His email account was still open after he disappeared. Bei so viel Dummheit war die Identifizierung des Täters kein Kunststück mehr. With such stupidity, identifying the criminal was not a work of art. The police sometimes they say, ना इसमें बहुत मेहनत करने के बाद हमने उसको पकड़ा. Here they did not need any mehnat. Just had to see his email account, see that address, find out the IP address, and the IP address is registered to a house normally or some computer. You know where that computer is. Go and catch that guy. Every computer has a IP address, correct? Yes. There you are. So So can it I was- say? Yeah. Oh, what again? Ja, ich So? frage es später. Ja, zumal bereits wegen anderer Vergehen nach ihm gesucht wurde. So there you are. Because he was easily caught. The reason being, he was already on the wanted list. Zumal bereits wegen anderer Vergehen nach ihm gesucht wurde. Zumal here, particularly because wegen anderer Vergehen.
other activities that he had done in the past. He was a wanted guy. So he was already on the wanted list, and maybe he had done this kind of things before. So the police had no problem catching him. Mitsamt seiner Beute. Mitsamt, eine Präposition mit dem Genitiv. Also zusammen mit seiner Beute. Beute hier, Loot. Loot. Ja, So, mitsamt heißt zusammen. zusammen mit. कौन सा वर्ड है? Gesamtheit. Mitsamt. Das da. Mitsamt am Ende. अच्छा, इसका मतलब है mitsamt. Was bedeutet das, sir? Zusammen mit. So, ich habe 7. und 8. Linie nicht verstanden. Ja, kannst du das mal vorlesen? Ja, Sir. Das Verhalten des Einbrechers war auch sonst. Was bedeutet sonst hier? Sonst ist Otherwise. Connector. Ja. Otherwise. Okay. Otherwise. Nicht sonderlich von Vorsicht geprägt. Yeah, it was here characterized. Okay, sir. So, pragen heißt characterized. Here, in this sense, prägen. Yeah. Geprägt. Yeah. Yeah, war geprägt, ne? So das ist Partizip hier. Yeah. Yeah. So hier prägen bedeutet characterized. Okay. The word prägen means to shape something, to imprint something, to characterize something. So it was not especially characterized with caution. Beeindruck. Nee. Impression. Drückten. That is Eindruck, and that impression is on the mind, not on a coin. Prägen is normally on a coin. You emboss a coin. You emboss a paper. That is the word prägen here. It's embossing. Because embossing can be also done on the mind. Normally, what stays on the mind is something tragic. That is embossed on your mind and your memory. Das ist prägen. Sonderlich haben wir bis jetzt nicht benutzt. Yeah, especially. Especially. Also Besonders. Besonders ist das Adverb, das wir gelernt haben. Eine Sonderaufgabe ist a special task. Yeah, Sonderverkauf. Anil must be familiar with this word. Special sale. Special sale. It happens every Saturday, Sunday. And every 2 months, there will be some Sonderverkauf in some supermarket or the other. Sonderangebot. Yeah. Special offer. Sonderangebot. Special Yeah. offer. So, as you see here, diese 4 Texte sind eigentlich Meldungen aus den Zeitungen. They are all reports from newspapers. Oh, these sind reale fact. Ja. Oh. Is that getting? Die sind keine erfundene Geschichten. They are not invented stories. Is that geguckte Geschichte? Nein. Sir, diese sind Unrealität in Geschichte. Ja, Das die ist sind- Unrealität. Absolut. Die sind Meldungen aus den Zeitungen. Und sie sind nicht hier in der Realität passiert, ah? Doch. No, In der Wirklichkeit. Sie haben wirklich stattgefunden. They took place, all of them. So don't think thieves are all very smart. Not all thieves are portrayed by Vinod Khanna and Amitabh Bachchan to escape. or Bollywood thieves are smart. Yeah, also Hollywood thieves. Also imitieren einfach die Hollywood-Filme, Anil.
Yeah, Uh, Hollywood thieves are also smart. If you've seen the yeah, Italian Job, you know what I mean. yeah. Italian job I've seen. This one, Face Off. Face Yeah, and Off. also Ocean's 11. Yeah, Ocean's 11. Ich habe Ocean 11 gesehen. So it doesn't happen everywhere. Italian? What is the name? Italian? Italian Job. Italian I job. think Brad Pitt और Angelina Jolie की है ये. नहीं 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 नहीं. नहीं 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 हिंदी में ना अभिषेक बच्चन एंड इसका आई थिंक नहीं. अब्बास अब्बास मस्तान डायरेक्टर Watch the English one, या and please don't watch this newer one. There's an older version of Italian Job. Watch that with Michael Caine, and in that, if I remember correctly, watch the older one, which is better. It's out somewhere in the 70s. That's the original. It was Sir, remade again recently. robbery sir, about it's a bank sir, robbery welche deutsche Filme würden Sie gerne uns empfehlen, die wir unbedingt sehen sollten? Also, ich meine, die wir einfach auf Subjektiv, Netflix finden. Aditi, das wäre ganz subjektiv. No, 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 Also, but still something. Like Goodbye Lenin, some people say you have to see, which we well, see it's already. fun. It's fun. Ich habe der Film bei mir. Goodbye, Lenin. this one's ich habe gesehen Alba this one Labels from Anders really Das wirklich Leben gut der anderen. Ja, das Oscar Leben der anderen. yeah Ja, ja, Okay, yeah das I heard Leben der anderen, huh? ja. Anders yeah Oscar gewonnen yeah Es ist Wochenende, so ich kann sehen eigentlich. Das Leben der anderen. Denn Goodbye Lenin ist auch gut und interessant, weil es um die DDR geht. Also die ehemalige DDR. It's about the former East Germany in a newer way. Da gibt es diese Mutter oder Großmutter, Mutter glaube ich. Also sie liegt in Koma und die Kinder kümmern sich um die Mutter. Oh, yes, sir, yes, sir. Ja, und dann kommt es dazu, dass die Mauer ist gefallen. Die Wall falls. Deutschland ist vereinigt. Und jetzt gibt es keine DDR mehr. Und die Kinder wollen nicht, dass die Mutter wieder einen Schock erlitt oder erleiden will. So they create a false sense of security for her that it is still the GDR, your country that you are living in, and not the new Germany which is unified. Unfortunately, there's so many things around the window that they cannot remove. An advertisement for a Coca-Cola, for example. GDR did not have Coca-Cola. So it's very humorous, very hilarious, and also at the same time, a little bit poignant in the sense of it touches your heart. Look, ultimately she accepts, but the efforts they're trying to make to make their mother feel okay. Goodbye Lenin. So it's a nice film. Das habe ich ja bei mir. Aber that's too big. Sir, es ist ein Muss in Goethe, dieser Film zu sehen. Alle B1-Studenten sehen Goodbye Lenin, immer. Okay. So I have a couple of other films as well, but they're too huge for me to send. They don't load very quickly. And all my space will go away on drive if I send them to you. Wie kann ich das hier machen? Nein. I've told Dave Karan to search for them. I'm telling you again, bitte, soll nach diesem Film auf seiner Festplatte suchen. Welcher Film? Alle Filme. Ich habe ihm diese deutsche Filme auf seiner Festplatte speichern lassen. Festplatte? Festplatte? On his hard disk. Oh. Und Speisen? Ja, speichern, save. Okay, speichern lassen. To let them save on hard disk. Okay, sir. On his hard disk, on the computer in his office. There's a huge amount of films that I had given him when I was in Jaipur 2 years ago. Yeah, yes. So please remind him. Okay, sir. He must have forgotten. So Während ihr Reise nach Ajmer है? Ja, genau. Also auch davor.
Ich habe Jaipur 3 oder 4 Mal schon besucht. Einmal im Jahr. Okay, sir. Also nicht der Ajmer-Reiser, genau. Pushkar. Yeah, Pushkar. Yeah. Yeah. I have been to Pushkar. Yeah, we went on a trip to. Am 15. August 2019? Ja, sir. Ja. Ich war auch dabei. Ja, du warst auch dabei, genau. Ja, sir. Ich war mit meiner Familie im 2018 Okay. in Pushkar. Abi, du und Sir, Sie haben persönlich auch getroffen. Ja. Ja. Ah, so. Ja, sehr schön. Okay, sehr gut. Oh, good. Ja. Also der hat auch he was there in the play, ne? Also eine Rolle gespielt. Also welche Ja, sir, Rolle? als Parshuram. Ramayana. Oh, yeah. Parshuram. Who is Parshuram? Abhi, that was really very clear. Very Auf Deutsch important. war das. Auf Deutsch. Parshuram. Yeah. Parshuram. Oh, that Ja, was Ramayan auf you. Deutsch. Sehr interessant, Abhi. Ja. Ja, ich habe das auch gesehen auf Deutsch. Also Ramayan Ganzes auf Deutsch. Ja? Ja, war das. Ja. Oh, das war ein Stück von Ramayana. Ein Stück, okay. Das hat sehr gut gemacht. Alle haben sehr gut, also die Rollen haben alle sehr gut gespielt. Alle. But for me, this Parshuram role was impressive also. That was you, Abhi. Really, it was very angry man shouting in German. Ja. Ja, er war sehr wütend immer. Ja, so ist das. Okay. So, jetzt Text A. Das ist wieder etwas dumm. Also deswegen heißt der Titel hier dumm gelaufen. Stupid things. So when you say dumm laufen, literally to run stupid, to do things in a stupid manner. So jetzt A. Come on, who'll take this up? Also es ist schon Zeit, Anil. Du musst, ich glaube, weg. Yeah, now can I send minutes? Understand? Yeah. Okay. Dann kannst du dann mal mit dem Text anfangen? Okay. 4 Jahre after lautet das Urteil für einen ungeschickten Täter und ehemaligen Polizeibeamten, der bei einem Banküberfall, bei dem 14.260 Euro erbeutete, seine Bankkarte in der Filiale verlor. Kurz nach der Tat zahlte in einer anderen Bank am Schalter die gesamte Beute auf sein Konto ein und meldete den Verlust seiner Bankkarte, da die Karte bereits gefunden und dem Täter zugewiesen worden war. Erscheine auf dem Computer der Bankangestellten eine Warnmeldung. Sie versuchte geistesgegenwärtig die Ja. Transaktion. Ja, Transaktion. Transaktion, Ja. indem sie den Täter in eine Gespräch verwickelte, unauffällig alarmierte sie die Polizei und kurz darauf konnte der Täter festgenommen werden. Als Motiv gab an, erab sich nach der Trennung von seiner Frau und aus Geldmangel nicht mehr zu helfen gewusst. Oh, Ja. muscle exercise. Nee, it's easily readable. You spend a lot of time trying to concentrate on the thing. It liest sich ganz einfach. 4 Jahre Haft lautet das Urteil für einen ungeschickten Täter und ehemaligen Polizeibeamten, der bei einem Banküberfall, bei dem er 14.260 Euro erbeutete, seine Bankkarte in der Filiale verlor. So easy. Kurz nach der Tat
zahlte er in einer anderen Bank am Schalter die gesamte Beute auf sein Konto ein und meldete den Verlust seiner Bankkarte. Da die Karte bereits gefunden und dem Täter zugewiesen worden war, erschien auf dem Computer der Bankangestellten eine Warnmeldung. Sie verzögerte geistesgegenwärtig, also eine sehr, sehr schicke und alerte Frau, die Transaktion, indem sie den Täter in ein Gespräch verwickelte. Unauffällig alarmierte sie die Polizei und kurz darauf konnte der Täter festgenommen werden. Als Motiv gab er an, er habe sich nicht nach der Trennung von seiner Frau und aus Geldmangel nicht mehr zu helfen gewusst. Also, Mitleid muss man mit diesem Mann haben. You have to have sympathy for this fellow. Also, what happened? 4 years of arrest was the judgment given to a very unskillful criminal and a former policeman in a bank robbery where he got hold of 14,260 euros and lost his bank card in the branch which he looted. Shortly after his act, he paid the entire amount into another bank at the counter and informed them, this other bank, about the loss of his bank card. Verlust aus Loss. Ja, verlieren, Verlust, der Verlust, das ist das Nomen. Okay. As the card was already found and identified, and the criminal identified, on the computer of this bank employee, there was a warning notice that appeared when he gave his bank card number, saying, please pay it into this account. This card is lost, please do not honor this card. This message was flashed across all banks. So when he gave his bank credit card number or bank number, card number, there was a warning. Sie verzögerte geistesgegenwärtig. Very quick-witted, quick of mind, quick of thought. Right? She delayed the transaction in a very quick-witted manner. She was very smart. How? By involving, verwickeln, uljhana, the criminal in a conversation. Very unobtrusively, unauffällig, without being obvious. She alarmed or sent an alarm to the police, and shortly thereafter, the criminal could be arrested. His motive, the motive that he said, or the motive that he gave, was after separating from his wife, he had a serious problem with money, or the loss of money, lack of money. And he did not know how to manage his life. Dumm gelaufen. You want a literal translation of it, political translation, I can give you, but what I told you was the diplomatic translation. Dumm gelaufen means shit happens. Not just everywhere, anywhere it can happen. Shit. This has happened. Sir, was dumm or dung? Dumm gelaufen, shit happens. Okay. So this kind of things. Right? So I've given you the meaning of the text. Remember, it's a Meldung. So there will be longish sentences, longish words, new words. Und das Thema ist auch Recht und Kriminelle, Täter, Einbrecher, Diebe. So natürlich kommen diese Wörter uns unbekannt vor.
So you have to be ready for it. But as long as you know, it's about criminals. How do we know the word? Also here, Theater. Täter. Viele von uns als Lehrer benutzen das Wort Täter in dem Passiv. When we are explaining passive to students, we use the word Täter. Täter as subject, the doer, karta, karne wala. We say that Täter ist nicht wichtig in einem Passivsatz. So what do you mean Täter is nicht wichtig? That means a criminal is not there necessarily. Because the word Täter means criminal. So never use this word Täter when you're explaining passive to learners. So then they're agents. You have to use the word agents. Agent, literally. Yeah, it is a neuter, thus agents. The agent, the subject is not important in the passive sats. The subject in the sense, subject of active is not important in the passive. So das sagt man dann, das Agents. Und nicht Sir, Täter. buchstabieren Sie bitte. Agents. Agans. Literally it means agent. Das Agens. Also das Agens ist nicht wichtig in einem Passivsatz. Don't use the word Täter. Yeah, so it's a double meaning here. So be very careful, and rather single meaning. So don't use it in that other sense. Wenn man den Satz hier Täter, Polizei, Banküberfall, erbeuten, the word beuter means loot. Remember, we did that here, loot. When you look at these words here, you know this text has something to do with some robbery and criminals. This is basic vocabulary, Grundwortschatz. And not only that, you have words like verhaften. Who is there? Gefunden, also verhaften was somewhere we read that word. Or here, festnehmen. Die Polizei konnte ihn später festnehmen, to hold him, get hold of him. In other words, arrest. So it's something to do with criminal activities. So it's ganz klar. So you can easily guess the text by reading diagonal. To start from here and then come down diagonally. Skip most of the words. You can still get the thing. Haft is another word. Haft, Täter, Polizei, Überfall, Erbeuten, nach der Tat, ist ein Beuter schalten, meldete, eine Warnmeldung, alarmierte die Polizei, okay. So something to do with some robbery somewhere. Warum alarmierte sie die Polizei? So one look at the text, man weiß schon, so, hier geht's was Unangenehmes. Something uncomfortable, something unusual is happening here. Gibt es noch Wörter hier, which you don't know? Ganz am Anfang, Sie haben gesagt, Ihre Augen mit Wasser gespült oder gewascht. What is that? What were you trying to say? Where was that? I don't even remember. No, not in this text. Wenn Sie fragten, haben Sie diese Texte bis zum Ende gelesen, dann haben Sie diese Oh, ein Line. Auge. Habt ihr ein Auge darauf geworfen? That means? Did you throw an eye at this? But एक नजर डाली क्या?
But waschen heißt to wash, no? Nein, I didn't say waschen, I said werfen. Geworfen, werfen, geworfen. Geworfen. Okay, sir. Werfen, the verb is werfen. Okay, sir. Augen darauf geworfen. Okay. So man Ah, kann das ja normalerweise sagen, ne? Haben Sie die Augen darauf geworfen? yeah, it's actually ein Auge werfen. Nazar dalna. Right? Okay, sir. So sometimes it also has a negative meaning, but I didn't mean that negative thing. So I'm warning you in advance. So it's just throw an eye. एक नजर डाली क्या? Habt ihr denn darauf ein Auge geworfen? Done. So, sonst ist der Text alles klar? Yes. Okay? Und say, Abi, du hast den Text schon mal gelesen, hast du gesagt. Yes, sir. Aber ohne den Text zu lesen, kannst du den Inhalt Aditi und Anchal und Anil erklären. Okay, sir. Versuch mal. Aber nicht Zeile für Zeile lesen. Du musst dann zusammenfassen. Wo ist das passiert? Wie ist das passiert? Und da wir das schon wissen, es geht um einen Einbrecher. Was wollte er machen und wie ist er verhaftet worden? Okay, sir. Ja, Also es gibt Einbrecher, okay, der eigentlich das Geld verhaften, erbeuten. erbeuten, und er war eigentlich vor dem Geldautomaten, und er hatte eigentlich auch sie Maske getragen. Okay, aber da gab es auch eine Überwachungskamera. Okay, und als er die Überwachungskamera sah, okay, hatte er seine Maske Abgenommen. abgenommen. Ha, ha. Ja. Hat er seine Maske abgenommen, und dann sah er, oh, hier gab es eine Überwachungskamera. Okay, dann wurde er diesen Fehler festgenommen. Ja, durch diesen Fehler. Durch diesen Fehler wurde er festgenommen werden. Ja, gut, das ist gut, aber noch etwas hier. Eine Kleinigkeit, aber noch etwas. Eigentlich, die Polizei haben alle diese Fotos und ein Video von diesem Einbruch im Internet gepostet. Okay. In einem sozialen Netzwerk gepostet, einem Online-Netzwerk haben sie dieses Video und diese Fotos gepostet. Und die Leute haben ihn sofort identifiziert. So, das war wieder dumm. Sein Gesicht in Kamera kommen zu lassen. Really dumb, very stupid. And that is the word here, stupid, clumsy. The word is in the second line, am Ende. Tollpatschig. Wo ist es? Zweite Zeile am Ende. Okay, okay. Tollpatschig. Das heißt clumsy. Clumsy. Okay. Very clumsy, very awkward, blundering, bumbling person. Das ist ganz langer Adjektiv. Kann man das ja normalerweise sagen, diese Frau ist so tollpatschig. Ja, eine tollpatschige Frau, Okay, kann man sagen. okay. Was ist das Wort? Toll? Tollpatschig. Patschig. Patschig. Also er hatte diese Maske nicht abnehmen Sollten. Ja, das war sein Fehler. Yes, sir. Also mit der Kamera hat er gar nicht gerechnet. Ne? Mit dieser Überwachungskamera
Kamera hat er gar nicht gerechnet. Yes. Und das war ein Schock. You want another meaning for that, another synonym for that? Tollpatschig? Ungeschickt. So that is not skillful. Ungeschickt oder Moment. Awkward, sir. Ungeschickt. Yeah, awkward, correct. Awkward, very awkward. Awkward has the same meaning synonymally. Yes. Schwerfällig. Schwerfällig. Okay. Schwerfällig mit F-A-Umlaut L-L-I-G. Clumsy, awkward. Ungeschickt. Ja, so durch die Fahndung hier bedeutet, in einem sozialen Netzwerk. In a social network. Through the Fahndung in a social network. Konnte die Polizei einen Dieb fassen. So what is this word Fahndung from the context? By means of a Fahndung in a social network, the police could catch a clumsy thief. So what does this Fahndung here mean? Search. Search, well done. Well done. Through a search in a social network. But what kind of search? Searching for not a fact or some object, but searching for a man, for a person. So this is called a manhunt. Yeah, Fahndung is normally associated with manhunt. So searching for or looking for some person, Fahndung. So you're trying to trace somebody, that is then Fahndung. And very often, very frequently, it's used for manhunt, searching for people. So durch die Fahndung konnte die Neuseelandspolizei. Now see the beauty here. New Zealand is a very, very small country. It's ganz klein. And you cannot escape anywhere because it's surrounded by water on all four sides. We all know that. It's very close to Australia in the Pacific. There is no escape. And almost everyone knows everyone. And they caught hold of this tollpatschigen Dieb. Very clumsy fellow. How? Nur mit Hilfe, seht mit Hilfe, wieder eine Genitivpräposition, einer Brechstange. Was ist brechen? Brechen, brach, gebrochen. To cut. Nein, to break, torn up. Und was ist eine Stange? Metal, something. Rod. Yes. It's a rod, eine Stange, die Stange. So what will be a Brechstange? It's a very interesting word. I'm sure you know the word. And I'm showing this to you because I have forgotten the word here. Oh, yes, now I remember the word. Okay. You will recognize it once you see it. It's normally used this one. Actually, even this one. This is normally used by thieves. What we use is this one. Many laborers have this with them. You should be able to tell me what the word is in Hindi. It's a very heavy iron Stange, rod. Very iron rod. And many laborers I've seen carrying this Stange. No? Do you remember the word sabbal? Sabbal?
In Hindi, have you Sabbal. come across? Yeah. No, sir. Sabbal. Khanti haben wir gehört. Which one? Im Umgangssprache sagen wir Khanti. In der Umgangssprache her. Also was macht man damit? Ja, wir können das für etwas mit Hilfe dieser Stange. Stange ja, brechen wir eigentlich zum Beispiel locker oder etwas oder zu Haus. Ja. Okay, ist das sehr schwer? Wiegt das sehr schwer? Is Ja, very sir. heavy? Ja. Ah, what did you say what the word was? Wir sagen in unserer Sprache Khanti her. Khanti. Khanti, ja. Khanti, I've not come across this word Khanti. I've heard sabbal, even in North India. Delhi also I've heard the word sabbal. It's Yes, also sir. used for digging. Okay, It's yes, sir. very heavy. Digging. Yes, sir. You can make a hole, and because of that pointed end, also here, the sehr, so here, gespitzt. So Yeah. you can dig a hole 6 inches, 8 inches, and then um, use this for planting things or whatever. Yeah. I've heard the word sabbal. I'm not sure whether die Frauen davon etwas gehört haben. Yeah. Aditi, Achal, Yes, sir. have you come across a word for this rod that is used for digging? No, sir. Okay. Brechstange. Brech, Stange. Brechstange. Brechstange. Das is for digging. 9. It's for breaking open something, like Avi pointed out. It's If you have like it's like the instrument that is used in dental treatment. It's something like that. Mhm. No. No. See, if you have locked your house with a huge padlock, okay, with a massive padlock, वो भारी भारी वो नहीं आते ताले, you locked your house with that, and you lost the key. You want to Okay. break open that lock. Normalerweise braucht man eine Brechstange, Kanti oder sowas braucht man. It's a very, very strong, heavy metal, very heavy metal. With that, you can break that hook which is there in the lock, that can be broken open. Even if you insert this part here, these are haken. If you insert this between the doors, if they're a split door, and you can insert it between them, and you apply pressure, the door will burst open. That's an Brechstange. Wie If you sagt man have, Lock? Yes, sir. Yes. bolo abhi. Yes, sir. Wie sagt man Lock auf Deutsch? Lock? Tala? Schloss. Schloss. Okay. Yeah. Schloss can be also a castle. Yes. Yes. Schloss ist auch Castle. See? It should be somewhere here, Schlosser. A key maker. We don't have that here. They're not only showing this. Wikipedia does have its limitations. I can show you for locksmith is the word. Okay, so anyway, wir verstehen das jetzt. Also das lassen wir. So mit Hilfe einer Brechstange und eines Winkelschleifer. Was ist ein Winkelschleifer? Was ist ein Winkel? In Mathematik wird das Wort gebraucht. Ein Winkel ist an angle in a triangle or a square. This is a Winkelschleifer. Angular planer. This is a cutting machine. See this here? When you see this is the part, this is the head that moves. This rotates, the disc here, this rotates at very high speed. And you hold the handle in your left hand and you lift it. And then using this high speed wheel, you can cut glass or wood or whatever. Or even iron, because this is a very, very hard piece of metal.
it has to be lifted. See, this is a thing here. This is a cutting wheel, and this is fixed here. So you have to hold it up, and then using the edge of the wheel, you can cut through iron or glass or wood or whatever. Right? It's a cutting tool. So with that Brechstange und this Winkelschleifer wollte der junge Einbrecher den Tresor safe einer Bar knacken. He wanted to crack open. He wanted to burst open. Knacken has a negative meaning in this context. To crack. Yes, sir, to crack. And Nüsse kann man auch knacken. If you're eating walnuts, Akrot, Yes. then you, Was ist das Wort? Nüssen. yeah, Nüsse, N-O SSA, Nüsse knacken, that means to break the shells, to crack nuts. Akrot, you open the cover and then eat the inside part of the walnut. It is ein Schloss knacken, bedeutet to break a lock or to pick a lock. In English, the phrase is to pick a lock. Right? So in a bar, because he thought there'll be a lot of money there. And there was. Aber den Safe konnte er nicht bezwingen und die Überwachungskamera sah er auch zu spät. He could not force open the safe. He thought he'll try some force, extra force, and he'll open the door. Aber das konnte er nicht. Bezwingen bedeutet to compel to force, to use force, external force. Aber das konnte er nicht. Yes. Und während seiner Aktion, während er diese Sache tat, nahm er seine Skimaske ab. He took off his ski mask. Und dann entdeckte er die Überwachungskamera. That's when he discovered the security camera. Mit überraschtem Blick, with a surprised look on his face. Dank dieses Fehlers konnte die Polizei kurz darauf das Überwachungsvideo sowie ein paar Fotos in ein beliebtes Online-Netzwerk stellen. So thanks to this mistake, the police was able to put a video, short video, and a few photos on a very famous, or a well-loved social network, probably Facebook or sowas. Nur einen Tag nach dem missglückten Einbruch. Missglückten? Failed. Yeah, missglückt is to fail, unsuccessful. So only a day after the unsuccessful attempt to break in wurde der Täter identifiziert und von der Polizei nach seiner Wohnung festgenommen. And he was arrested very close to his quarters where he lived by the police. So, es gibt solche Sachen jeden Tag. Also die Täter, sie hinterlassen eine Spur. Immer. Und wenn sowas passiert, natürlich werden diese Täter sofort verhaftet, festgenommen. Genau. Do you know what these are called in German? What are they called in Hindi? Was ist das Wort? Also hier.
was hier steht. Also das Bild hier. Oh. Okay. Hathakadi. Hatkadi. So. Handfesseln heißt das. Hand shekel. Handfessel. Könnte Sie Plural. Ja. Buchstaben- Singular ist Fessel, aber Plural. Handfesseln. Also Fessel bedeutet to catch, Yes, sir. to hold, like this. Das ist Fesseln. Als Verb. Als Verb. Okay, sir. Or if you want the word in German, then there's another word. Handschellen. 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 Okay, sir. Yeah. What other words can you give me with criminality? This is a mind map. Ja, zum Beispiel der Dieb, der Tat, The Täter, die Tat. die Tat, yes, sir. Ja. Und passen, Ja, Einbrecher. Einbrecher, festnehmen, Festnehmen, ja. Einbergler, Einbrecher, Einbrecher. Was noch? Überwachungskamera. Nein, das ist nicht mit Kriminalität. Okay, sir. Wie steht es hier mit diesen Wörtern? Winkel, Schleifers. Schwindler, Okay, sir. Räuber. Räuber. Ja, also hier, Schwindler, Räuber oder Fälscher. Ja, Fälscher. Also, das ist alles Kriminalität. Right? Okay. Jetzt, okay, let's stop here. Wir machen morgen weiter. Maybe we'll take up intensive training. It's been long since we did that. And I wanted these sentences also here with when and so on. Remember, we were doing the other day and then we stopped. Also with the prepositions. Bei schönem Wetter können wir auf der Terrasse essen. Oder es regnet. Wenn es regnet, können wir drinnen essen. So you have to form sentences with using the verbal form oder nominal form. Ja, we stopped here. Also das machen wir dann morgen zu Ende. Arbeitsbuch. Okay. Okay? Okay, sir. So, noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Nein, sir. Danke, sir. Keine Fragen mehr? Dann okay. So, morgen ist das Wochenende. Samstag, aber